The pre-op examination determines whether surgery is the right solution for you. If there are no contraindications and your eyes are healthy, the operation can be carried out under the appropriate technical conditions. Dr. Fragam's experience guarantees his results. You will no longer need glasses on distance. Everything starts with the first phone call. Once you have decided you are going for a consultation, you give a call, and then my secretaries take some time to determine what your problem is. They are asking you some questions about whether you're short-sighted, far-sighted, astigmatic, your age, and then try to sort out if there's an interest in surgery, and then they give you a proper appointment. Once you come here, my secretaries make a lot of examinations so that I can determine whether the patient is a good candidate, and then we give him the full explanations about what we possibly could do with all information about advantages, disadvantages, risks, side effects, and at the end we possibly can organize such surgeries for the patient. We want the patients to take motivated and informed decisions. Almost everyone is eligible for laser correction or surgery, but of course there can be exceptions. A thorough screening will determine if you are a potential candidate. Vous allez bien? Vous allez pouvoir entrer. Merci. Droit devant, le plus beau siège. Alors, vous venez avec la demande si je pourrais vous mettre dans une situation sans lunettes, n'est-ce pas? Oui. Okay. Je vais vous expliquer comment on va vérifier cela. On va d'abord mesurer la myopie et l'astigmatisme. Ensuite, on va voir si les yeux sont en bonne santé. Puis je vérifie si je peux travailler en de bonnes conditions techniques. En fait, je l'ai déjà fait. Donc vous avez une cornée suffisamment épaisse, une cornée régulière qui me semble normale. Vous avez des pupilles de grandeur moyenne. Vous avez une épaisseur de cornée suffisante. Donc de prime abord, ça a l'air de bien se présenter. Une fois que je sais que vous êtes une bonne candidate, je vous explique les principes du traitement, avantages, désavantages, effets secondaires, risques. During the consultation, the patient goes through a lot of examinations where we sort out whether his eye is in a good health. Especially for refractive surgery, this needs to be the case. Then we have to determine whether we have technical elements that limit our surgery. In some patients possibly have corneas which are too thin for laser surgery, for example, or they have too small eyes to put implants in the eye. So we have to determine what would be the best technique for the patient. It's vital that both patient and surgeon understand all the possible outcomes and potential risks. We explain the way that different eye drops work: hylogel, optic fusion, Acular and Dicol, as well as payment methods: bank transfer, credit card or cash. Once the decision to go for the surgery has been taken, an overview is given of the many benefits of this surgery. Many people are very happy that they no longer have to wear glasses or contact lenses. There is also a financial benefit. Early laser surgery between the ages of 25 and 30 means you save on contact lenses and other eye care products for 15 to 20 years. Ça va, donc ça se présente bien, donc les yeux sont en bonne santé. Sur base de l'examen qu'on a fait aujourd'hui, on peut déjà déterminer deux choses. Un, il n'y a pas de contre-indication à envisager l'intervention. Deuxième conclusion, nous allons obtenir de bons résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous mettre dans une situation où vous n'allez plus éprouver le besoin de porter de lunettes au loin, même s'il se pourrait que mes machines détectent encore un petit quelque chose avec lequel je puisse améliorer la situation. En fait, mon message est, je suis très performant, donc il ne faut pas s'en faire, mais ça n'empêche que je ne peux pas promettre la perfection. Il faut que le patient accepte cela. Dr. Fragum carries out around 1,200 surgeries a year. Minor complications are only a very rare occurrence. If we talk about laser surgery, the risks are theoretically infection. But in 20 years of LASIK, I never had such an infection because we do everything to avoid it. We give the patients antibiotic drops. We work in an operation ward in sterile circumstances. The patients have my mobile phone number. Would there be any worry, they can always call me.
Second risk is, or possibility of risk, is centration problems during the laser surgery. But this again is an old problem because now modern lasers are equipped with an eye tracker, which is a machine that follows the gaze and makes sure that the treatment is always well centered. We have a new laser platform with the fastest eye tracker on the market. So for the patient, this means that he's relaxed. He vaguely looked to a green blinking light. Would he move or deviate? No importance, the laser is going to follow. The third kind of problems we could have are the problems bound to the making of the flap. But again, we have made progress at that level. In earlier times, we used a keratome to make these flaps, which is a kind of blade with a motor that makes the flap in a mechanical way. Rarely, but sometimes we had flaps which were too small, incomplete, of bad quality, or with with a whole central hole. In these circumstances, we were obliged to reapply the flap without treatment, to wait for 3 months. 3 months later, we had to make a new flap, and we had to hope for a good flap. All these complications do not exist anymore, since we, in 2006, as first in Belgium, are using a femtosecond laser to make these flaps. That's why the procedure is called Femtolasik. In the States, they talk about all laser LASIK or bladeless LASIK, LASIK without a blade. The femtosecond laser makes the procedure safer, since it eliminates all these complications. On top of that, we make thinner flaps and we spare more tissue for the stability of the cornea, and the surgeon is much more in control of all the parameters of his flap. Conclusion, here in this house we perform 99.8% of our surgery using a femtosecond laser to make these flaps, because it's the state-of-the-art technology. Donc on travaille en profondeur de cornée. Comment? En créant d'abord une découpe dans la cornée, parallèle à la surface de la cornée. Ça nous permet de créer une sorte de volet qu'on va soulever. On fait le traitement laser Excimer en profondeur, on remet le volet en place. Ça a l'air d'être impressionnant, mais ça dure en tout et pour tout 6 minutes par œil. Et la seule anesthésie que vous aurez, c'est 3 gouttes. Comme chez le dentiste. Le docteur m'a bien expliqué, bon, il a répondu vraiment. J'ai même pas dû lui poser de questions, car il a répondu vraiment à toutes mes attentes. Donc, je me sens plus rassurée qu'avant. Ik kon mijn ogen laten laseren, zodat ik geen bril meer moet dragen. Allee, eigenlijk lenzen. Want ik droeg lenzen, maar ik begon meer en meer last te krijgen van zo het zandkorrelgevoel. Dus ofwel moet je dan stoppen met lenzen dragen en terug naar de bril, ofwel laat je ogen laseren. After the pre-op examination, you can opt for standard or customized treatment. Customized treatments increase your chances of both contrast and night vision. Firstly, we determine the actual shape of the cornea. This is important, for example, in cases of corneal asymmetry or astigmatism. A standard treatment will correct symmetrically. We also determine the real visual axis of your eye, whereas the standard treatment is always focused on the center of the pupil. Thirdly, the treatment profile is, for so far as night vision is concerned, better in customized treatment than in standard treatment. Finally, we look at the cyclotorsion of the eye. The eye is measured in a vertical position, but when under the laser you are laid horizontally, and the eye is not necessarily in the same position. Often the eye turns slightly. This rotation, or cyclotorsion, can be calculated by capturing images of the iris pattern. The laser treatment profile is then stuck to the iris pattern. The laser recognizes the iris pattern and thus takes into account its torsion. Voilà. De behandeling die nu wordt uitgevoerd is een Femtolasik behandeling. We gaan 2 lasers gebruiken. De Excimer laser herslijpt het hoornvlies. De femtosecond laser maakt de flap. Maar de chirurg moet toch wel alles correct positioneren, moet ervoor zorgen dat de gegevens van de patiënt correct zijn ingevoerd, bepaalt hoeveel bijziendheid wordt behandeld, moet de centrage van de behandeling nakijken, dus de chirurg blijft toch nog actief. En we gaan nu de oogleden opensperren, dat is een beetje onaangenaam. Voelt u daar iets van? Dat is raar, maar ja, ça va. Recht voor u hebt u dus een groen knipperend licht. Dat is straks uw fixatiepunt tijdens de laserbehandeling, maar uit gemak kijkt u tijdens de hele behandeling daar naartoe. Ja? Ja. Nu ben ik het al vergeten dat die wondsperder daar zit. In het begin voelde dat een beetje. Dus nu gaan we de kop van de
de femtosecond laser aanbrengen op het oog. Dus het oog wordt aangezogen en dus nu gaat de femtosecond laser de flap creëren. Oké, dus het groene knipperende licht ziet u. U gaat daar naartoe kijken gedurende de 9 seconden van de behandeling. Hè? We gaan er zo aan beginnen. Bent u er klaar voor? Ja. Perfect. Zo gedaan. Recht voor u kijken. Recht voor u kijken. Voilà, dus alles is netjes. Alles is perfect gegaan. Prima, u hebt dat goed gedaan. Ik zie u over een half uurtje terug, dus u kunt even op bad gaan liggen. Dan kan ik nakijken over een half uur of dat het flapje mooi op zijn plaats ligt voordat u weggaat. We zien elkaar straks. Dat is goed. Jullie hebben allemaal een beetje een mist voor jullie. It's almost risk-free. Still, the patient has to be cautious not to rub into his eyes in the days after the surgery. This is why he's advised to wear a protective cap at night for 1 week. In very rare cases, in the weeks after the surgery, some cells can grow underneath the flap. Would that be annoying? Then we need to lift the flap, scrape away the cells, put the flap back. But all these complications represent, let's say, 10 cases a year on a total of more than 1,200 in this house. And so that's quite infrequent. And even if such a complication happens, it will not blind the patient. Yeah? So this is one of the reasons why, since 14 years, we allow ourselves to treat both eyes at once in the same surgical session. And medico-legally, we cannot do that if we have a lot of complications or if we are unpredictable in our results. You can go straight home after the operation, so long as you have someone to accompany you. The following day, vision is generally good enough for the patient to drive over for a follow-up examination. Mijn secretaris gaat nu met u overlopen wat er precies moet gebeuren in de dagen die komen. U hebt mijn gsm, ongerust, ik zal het horen. Naturally, we reiterate all the instructions before you leave the eye clinic.